মাননীয় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত স্যার আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন এবং আমাদের আজকে এই অনুষ্ঠানের চেয়ারম্যান অন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট তার কনভেনার ডক্টর খলিকুজ্জামান স্যারও আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন। আমি বিনীত অনুরোধ করব আমাদের এখানে যদি ইউএনএফপি এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ আর্জেন্টিনা থাকেন তাকে আমাদের ডায়াসে এসে আসার জন্য এবং ভলান্টিয়ারদেরকে একটু অনুরোধ করবো উনি যদি থাকেন ওনাকে নিয়ে আসার জন্য। আমরা কনভেনার ডক্টর খলিকুজ্জামান স্যারকে বিনীত অনুরোধ রাখছি। ধন্যবাদ শামীম। আমি আমার পক্ষ থেকে এবং ফোরামের পক্ষ থেকে এবং আপনাদের সবার পক্ষ থেকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিতকে স্বাগত জানাচ্ছি। তিনি তার অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও সিলেটে কিছুক্ষণ মধ্যে চলে যাবেন, 11:30টায় আমাদের শেষ করতে হবে এই অনুষ্ঠান। তিনি এই শুধু আমাদের এই ফোরামকে ওপেন করার জন্য মেহরবানি করে এসছেন, সেজন্য আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ। শামীম খুব সংক্ষেপে স্বাগত, কারণ আমাদের 11:30টায় একেবারেই শেষ করতে হবে। শামীম, ডক্টর শামীম, স্বাগত ভাষণটা সংক্ষেপে। সুধীমণ্ডলী, আপনারা জানেন যে আমাদের গ্লোবালি যে উন্নয়নের ধারাটি রয়েছে সেই উন্নয়নের ধারায় আগামী 2015-তে একটি নতুন গোল আমরা পেতে যাচ্ছি, যেটি বাংলাদেশে এবং সারা বিশ্বে প্রতিফলিত হবে। সেই গোলটির নামটি দেয়া হয়েছে টেকসই উন্নয়ন গোল অথবা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল। এই গোলের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আমাদের দেশের উন্নয়নকে একটি টেকসই ভিত্তিক মাত্রায় নিয়ে যেতে চাই এবং সেই জন্যই আমাদের এই সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে এই সিটিজেন্স ফোরাম ফর সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট বলে এই ফোরামটি গঠন করা হয়েছে। আপনারা জানেন যে এই ফোরামে প্রায় 26টি এনজিও এবং ইউনাইটেড নেশনের কয়েকটি অর্গানাইজেশন যোগ দিয়ে এই সম্মেলনটি আমরা করছি। এই সম্মেলনটি করার আগে আমরা গত 3 বছর আগে থেকে এই কার্যক্রমটি শুরু করি। এটি আমাদের তৃতীয় সম্মেলন। প্রথম সম্মেলনটি আমরা করি ঢাকাতেই এবং তার পরবর্তীতে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে এবং বিভাগীয় শহরে 7টি বিভাগে আমরা জনগণের সাথে কথা বলে তাদের যে রিকমেন্ডেশনটি সেটি নিয়ে এসে গত দ্বিতীয় সম্মেলনে আমরা নিয়ে আসি এবং বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে আপনাদেরকে এই সম্মেলনের যে ইন্ডিকেটরগুলো, আমাদের যে চাহিদাগুলো, আমরা কি চাই সেই জিনিসগুলো আমরা সরকারকে দিয়েছিলাম এবং আমাদের এই সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের মাননীয় খলিকুজ্জামান স্যার সেটি মূলত উনি এই নেতৃত্ব দিতেন, তার মাধ্যমে আমরা ইউনাইটেড নেশনে আমাদের স্টেটমেন্টটি পৌঁছে দিই। আমরা এই সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা এবার ঠিক করতে চাই যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের যে ইন্ডিকেটরগুলি হবে, আমরা বাংলাদেশে কী ধরনের গোলগুলো চাই, আমরা বাংলাদেশের কী ধরনের উন্নয়নগুলো চাই। সরকার, ইউনাইটেড নেশনের অর্গানাইজেশন এবং আমরা সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে, এনজিওর পক্ষ থেকে সরকারের সহযোগিতা করতে চাই এবং আমাদের দেশকে একটি উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে চাই। এই সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা যে ইন্ডিকেটরগুলো করব তা 2015 সালের পরে এই টেকসই উন্নয়নের যে গোলগুলি ইমপ্লিমেন্টেশন হবে আমরা তাকে অ্যাসেস করা এবং মনিটর করতে চাই এবং সরকারকে আমরা সহযোগিতা করে সেই জায়গায় গ্যাপগুলো থাকবে সেই গ্যাপগুলোতে আমরা কাজ করতে চাই। আমাদের মাঝে আজকে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী স্যার উপস্থিত হয়েছেন। আমরা আমাদের পক্ষ থেকে তাকে স্বাগত জানাতে চাই এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। আমরা এই সিভিল সোসাইটি যখন একসাথে হয়ে সরকারের কাছে হাত বাড়িয়েছি যে আমরা একসাথে কাজ করতে চাই, তখন মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। আমরা সেই জন্য আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে তাকে আমাদের আবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মাননীয় অর্থমন্ত্রী, আমাদের এই সম্মেলনের মাধ্যমে যে ইন্ডিকেটরগুলো আসবে, আমরা এবার ইউনাইটেড নেশনের যখন জেনারেল অ্যাসেম্বলি চলবে আমরা সেখানে একটি সাইড ইভেন্ট করতে চাই এবং আমাদের ইন্ডিকেটরগুলো বলতে চাই। তার পরবর্তীতে আমরা 2015 সালের পরে থেকে আমরা আপনাদের পাশাপাশি থেকে আমাদের অ্যাসেসমেন্টগুলো আপনাদের রেগুলারলি জানাতে চাই এবং প্রতি বছর এরকম একটি করে সম্মেলন এই সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে ঘটবে। আমি আগেই বলেছি যে 26টি এনজিও
তার মধ্যে ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল এনজিও, আমি যাদের নাম আমার অবশ্যই বলা উচিত: পিকেএসএফ, কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, সজাগ, অক্সফাম, আমাদের বন্ধু হোপ 24, আমাদের বন্ধু মুসলিম এইড, আমাদের বন্ধু ইসলামিক রিলিফ সহ অন্যান্য সংগঠন, এবং আমাদের সাথে ইউনাইটেড নেশনের ইউএনএইডস এবং ইউএনএফপিএ এই সম্মেলনটিতে যোগ দিয়েছেন। 26টি অর্গানাইজেশন আমরা কাজ শুরু করেছি এবং আশা করি এবং আপনাদের আহ্বান রাখতে চাই সকল অর্গানাইজেশনকে এই ফোরামের নেতৃত্বে এসে এবং প্রফেসর ডক্টর খলিকুজ্জামান আহমেদের নেতৃত্বে এসে আমরা সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে সরকারের পাশাপাশি থাকতে চাই। আমাদের এই সম্মেলনটি 19 তারিখে যেদিন শেষ হবে, সেদিন আমরা সাধারণ মানুষকে এটির সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য আমরা একটি মিডিয়া ক্যাম্পেইন শুরু করতে চাই, যেই কম্পিটিশনটিতে আমরা আমাদের সাধারণ মানুষজন, স্কুলের ছাত্ররা এবং সকলে যেন অংশগ্রহণ করতে থাকে, সেই ক্যাম্পেইনটি চলবে। আমরা বিনীত অনুরোধ রাখছি, আপনারা যারা এই কম্পিটিশনে এবং সোশ্যাল মিডিয়া কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করতে চান, তারা www.bangladeshsummit.org-তে আপনারা যাবেন এবং সেখানে আপনাদের কম্পিটিশনের যে তথ্যগুলো রয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে আপনারা অংশগ্রহণ করবেন। আগামী 2015 সালের ডিসেম্বরে আমরা 4র্থ সম্মেলন করব। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের সরকারের সহযোগিতা কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। May I now request the country representative of UNFPA to speak very briefly, because the Honorable Minister has to leave at 11:30, please. Good morning, the Honorable Minister of Finance, the Director, CEO of Eminence, and all the distinguished participants. I just came out of a side event on maternal and child health within the agenda of sustainable development that is being talked about beyond 2015. And two critical issues were discussed there, since I'm being asked to be very brief. And in the context of Bangladesh, one critical issue was asked was the investments in in the health sector, in absolute terms, have been increasing, but have not been at par with the increases in GDP. So the participants at that session were sort of urging for more investments in terms of increases at par with GDP of the budget and the resource allocation for maternal and child health. Because we see that even though we have had impressive gains over the last 20, 30, 40 years in the reductions of maternal and newborn child, and we are set to achieve those MDGs by next year, if all goes according to plan, still we have many disparities in the countries. We have very districts like Sylhet that still have maternal mortality at the same levels as 20 or 30 years ago, while Khulna is leading us in terms of the reduced numbers. So there is need to do a very inclusive development, looking at the regions that are lagging behind, the population groups that are being left behind, and attention especially to the workforce in the health sector. We want to take this time, Honorable Minister, to applaud government for the decision recently to recruit 6,000 more medical doctors and to recruit 3,000 midwives. That is a major, major step in the direction of really further reducing maternal and newborn health. The second point was, should we be complacent because of the gains of the past few years with the achievements of the maternal and newborn health? I guess in light of what I just said, the answer was no. We need to bring this discussion to the post-2015 development agenda. We need to continue advocating for specific targets still within that agenda
for maternal and newborn health. And with the ICPD of 94, we see we have been able to measure and to reduce by those 3/3, at least in the child mortality, and we're just a little short for the maternal health, and according to all the ministry that is leading this sector, we are positioned to achieve it. And yet it's important that the program of action, the plan of action of ICPD, of that famous conference in Cairo in 94, that program is not left behind because it is an unfinished business. So we do need to continue looking into those issues. And I think in those few words, I will stop here because there's so much more that could be said, but this conference is about a much wider agenda than only maternal and child health, despite its utmost importance if we are to have development that is people-centered. Thank you very much. Thank you very much for your very brief but very useful comments. আমি এখন আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্য অধ্যাপক ম শ আরেফিন সিদ্দিকীকে তার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। ঠিক আছে। Honorable Chair of the session, Professor Qazi Khaliquzaman, Honorable Chief Guest, Mr. Abul Mal Abdul Muhit, Honorable Finance Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, Mr. Shamim Haidar Talukdar, Ms. Argentina Matavel Piscin, my dear colleagues, my dear distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning, Shubho Shakal. This is the month of August, ladies and gentlemen, the month of our national mourning. At the outset, let us pay our homage and deep respect to the memory of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who was assassinated along with his close family members on August 15, 1975. We pay our tribute to the memory of the slain members of the Bangabandhu's family and our 4 national leaders who were brutally murdered inside the Dhaka Central Jail on November 3, 1975 by the betrayer Mushtaq and his killing squad. Let us pray for the peace of the departed souls, and let us vow, ladies and gentlemen, to fulfill the dream of Bangabandhu of transforming Bangladesh into Sonar Bangla or Golden Bengal. Let us build Bangladesh with the spirit of our liberation war of 1971. Distinguished guests, irrespective of any political affiliation we may have, it can be safely said that Bangladesh is currently going through an economic phase of development that none of our generation have experienced. We are about to cross the LDC threshold, have dared to say no to the mighty in financing multi-billion-dollar projects, have successfully defended our territorial rights at the Committee of Nations, and have been able to maintain competitiveness of our products and services in a fiercely competitive global market. Ladies and gentlemen, these are all elements of external factors related to sustainable economic growth. Internally, we are now equally attentive to equitable distribution of growth in income, health, and education. Economics can be a dismal science as evidenced. Economics cannot be a dismal science as evidenced by these areas of economic activity. Yet we can honestly claim to have trusted the prophecies of doomsayers such as Malthus for good. True, we are now a food surplus nation in spite of having almost 2.5-fold increase in our population number since we became a sovereign nation
in 1971. By any economic count, ladies and gentlemen, this is a phenomenal record of performance. Yet, the bottom line holds that to sustain life, we need material resources that have to be extracted from Mother Nature, having a limit on its bounty. Perhaps the global total of 7 billion plus is too many for this little planet to sustain unless we are careful about our pattern of consumption. It is a matter of concern that current global population is already 2 to 3 times higher than the sustainable level. It is true that a new face is born, not only with a mouth, but also a pair of hands. But to feed the mouth, the hands have to transform resources drawn from the soil. At this level of population, more so for our country, is it sustainable? Sustainability is not an ecological or social issue alone. There is also a limit on the available space on the surface of the earth. It is unlikely that nanotechnology will be able to do away with the physical needs of a human body, such as a place to rest when tired or mouth to feed when hungry. One feasible solution would be to control the human greed, though it has gotten greedier over time. As it is today, how many planet Earths do we require to satisfy our basic needs? Estimates vary depending on the needs defined, such as Western standard of living needing over 7. Our Mother Earth is sustainable for 2 billion people only at a European standard of living, and will be able to sustainably support only about 1.5 billion people at an American standard of living and consumption. But there is a social dimension of sustainability as well. The imbalance created by the disproportionate position of wealth is also a factor of global tension of migration within and between nations. The issues can be tackled at individual, national, and global levels.